sinzalo bazalwane anzise uNkulunkulu the sources of what they have brought before him. Cela siyibukele ivila uNkulunkulu bazalwane. Xa Luka 1, positioning yourself for your blessing or for your breakthrough. Uthi misa kahle. Imisele sibusiso sakho. Noma ke i-breakthrough yakho. uNkulunkulu bazalwane, uNkulunkulu ufuna ukusibusisa. Amen. 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 La pastor ubona ifamily yaZakaria. Naqala ko verse 6 lewuke sewuke. Family lekuthiwa yayesaba uNkulunkulu. Bobabili behamba ngethi indlela tenkosi esaba uNkulunkulu. But live la uNkulunkulu liphindze livete ukuthi kodwa noma kwakunjalo bebethe bantwana. Inze sibabone ke uNkulunkulu asabavelela ngaleyo ndlela. Angiqale ngekuthi bazalwane lelivangeli ngekubhala kwaLuka ngidokotela phosibel Bible bathi nekubhala kwakhe vele ubhale ngendlela ukuthi uve ukuthi umuntu lofundzile lena i-research yakhe nakasho lapha ekuqaleni usilethi indzaba uthi ihlolile kubofakazi bantu abatibonele ngemehlo bakhona abazalwane zonke uthi ama-sources akhe bantu uthi thethe from eyewitnesses wathatha lapha nalapha bayathi bekufunza ukuthi na ubhala iphepha uba nema-sources uba nebantu ukuthi ngithethe lapha naye ke uyakuveta ukuthi ke uze alethe nayi account yelivangeli noma yekutalwa kaJesu and-ke ukunye lesingunothaka ukuthi uphela kombhali lo ngumbhali wemuntu wethi lo Gentile bonke lababhale ngelivangeli ubhale abantu abangamaJuda kodwa Luka losivethela Jesu angumsenzisi wabo bonke uphela kombhali lo ngumbhali womuntu webetive uthi ke ngibhalela ukuthi ngilethe iqiniso leliphelele ngalethi indzaba kaJesu ukuze nalambhalelako athole uconza. Amen. Avikeleke nasetindzabeni lesetithi nenge letingasilo iqiniso letikhuluma ngempilo yaJesu uthi ke ngiletha i-security nasekwedukeni njalo ngibhalela ukuthi uthole iqiniso leliphele ngiko wathi ndikasikhathi wathi phenya letindzaba wathi ndikasikhathi wathi hlola wathi thola kuma-sources wasuyahlanganisa so ubhala ngeleli ivangeli ngikubhala kwaDokotela Luka. Nakayicala lendzaba yakhe bazalwane uyiqala ngefamily naye lesitawukhuluma ngayo naye lesitawufunza ngayo lamhla sithi positioning yourself for your blessing ukuthi misa kahle umele sibusiso ume senzaweni yesibusiso ukuthi misa kahle umele sibusiso sakho ukuthi misa kahle ube senzaweni yesibusiso. Ake sesifundzeni ke bazalwane. Ngikufunza laba abafunza abathandekayo Luka 1 nesiteleka ngesikhathi kubusa Herodi inkosi yaseJudiya. Yes. Kwakunempristi labebizwa ngokuthi uZakaria. Yes. Abeweliqembu la-Abiya lempristi. Umbake abewesitukulwane sa-Aroni. Yes. Libito lakhe kungu-Elizabeth. Bobabili bebaphila impilo lengcwele. Phela sikunake lokho bobabili bebaphila impilo lengcwele kuNkulunkulu. Babeyigcina yonke imiyalo nemithetho yenkosi. Bagcina imiyalo nemithetho yenkosi bobabili. Babede bantwana. Naye ke lendzaba seyishintsha manje bebethe bantwana. Ngobe Elizabeth abengatanga. Yeah. Futhi bobabili besebakhulile. Yes. Sikunaka ukuthi sebakhulile. Elizabeth akadala two sebakhulile. Ngalelinye ilanga kwakuligema laZakaria lekwenta umsebenzi wakhe. Waze kwathi angisi kunalelinye ilanga lelilanga lekuthiwa kulelinye ilanga. Yeah. Kunelilanga lekuthiwa kulelinye ilanga. Lafikela oElizabeth sebakhulile. Labafikela sebagugile. Bathi baba nelilanga lekuthiwa kulelinye ilanga. La emhlabeni kwaze kwasangisho ukuthi kukhona ilanga lekuthiwa kulelinye ilanga. Lilanga lesibusiso sakho. Lilanga le breakthrough yakho. Lilanga lenjabulo yakho. Lelilanga kuthiwa kulelinye ilanga.
kusho ukuthi lekhathe emalangeni mana lathi but likhona ligama lalo kulelinye la yebo Kwakuligema laZakhariya lekwenta umsebenzi wakhe webupristi wokukhulu. yes Njengalokwetayelekile. Ngelisiko lebupristi abenziwe intatho yokuthi ashise impepho elathini. now ucela simnake nokuthi kwakuligema lakhe but la igemeni lakhe oh glory to God hallelujah la egemeni lakhe kwenasezulwini mase kwakunenkatho lendli wadliwa inkatho la emhlabeni kanti nasezulwini lilanga lekukhunjula kwakhe ngilelanga lekuthiwa ngilelinye la but la emhlabeni ngoba uNkulunkulu ubusathi into lekusemhlabeni asezulwini la emhlabeni kwajitshelwa inkatho yamudla kanti le nkatho lemdlalo nje imdlela elangeni lekuthiwa ngilelinye la elilanga lelilanga lakhe but yila isebenzisa uNkulunkulu usebenzisa indlela tasemhlabeni udliwa inkatho empeleni nabachaza bafundi beBhayibheli bathi labapriest ababebale ngo 200 nakwendekile wadliwa inkatho kuyakushisa impepho nakwendeke kanye neminyaka hayi kusuke kwendekile but kuye kwendeka lento ngathi yakhiwa lezulu yendeka la emhlabeni but ine purpose ine plan yaNkulunkulu like that udliwa inkatho nje kathi unelilanga oh glory to God lethiwa lilanga lakhe but la emhlabeni kwentekani ujijela inkatho nayijijela inkatho yithi lamhla xa ungena wena wakhanzakala available inhlanhla yakhe wafika ngena wasinakangena nengekhathi ekuqhubekeni lithi iBhayibheli wasuka ingelosi ezulwini yathunye yathiwa la muntu amkhanza akhe sekhatha khona la muntu amkhanza senkonzweni awusanibonani bazalwane sanibonani bazalwane ngoba lethinto lethi miso la emhlabeni ungabodezelele ngoba lethinto lethi miso la emhlabeni kungenteka uNkulunkulu asebenzise lona ukuqhubela kulesibusiso sakho wadliwa inkatho leshaya abantu la emhlabeni but le nkatho yamnikisa ublessing yakhe lithi iBhayibheli wasinakadliwa kule nkatho waqhubeka wangena waseva ngobe naye bekavela khona alungele lokukhonda enangena khonda lithi iBhayibheli langakhathi wasekuswa namhla eZakhariya ngoba igama lakhe lisho ukuthi God remembers uNkulunkulu uyakhumbula ake utshela amakhelwane ukuthi uNkulunkulu uyakhumbula amakhelwane awo naye lithi iBhayibheli ayikhathi kwaqhamuka ingelosi yazi ingelosi lamhla ngithunywe kuwe wathi nani ingelosi kuthi indabeni la yakhazi kuthi lo uNkulunkulu lo lezulwini usebenza khona la emhlabeni asebenzise into lethi la emhlabeni asebenzise abantu labala emhlabeni asebenzise ma systems ala emhlabeni ngathini sitawuthutshela inkatho itakuhle but you must be available you must be there ufanele utholakale ukhona nisakho ngekozweni bazalwane lithi iBhayibheli nembala wangena eZakhariya wangena lapha ekhathi lapha ayokhonda njengalokwetayelekile ngoba yabona ngiyalithanda leli gama ukuthi njengalokwetayelekile ngakhumbula Jesu lesokwa eGetsemane naye njengemkhuba wakhe ngamanye amagama Zakhariya bekanemkhuba wekuthi abe khona ekukhonteni bekanemkhuba Zakhariya njengoba kwabasekwetayelekile but ngalelilanga bekangathi kuze ngilelinye ilanga ezulwini lethiwa lilanga lekukhunjula kwakhe lilanga lethi imphendulo takhe lilanga lesibusiso sakhe lithi iBhayibheli wathi wayekhathi yaqhubeka yakhonda yakhamba ingelosi yamdisturba yazi ingelosi umthandazo wakho uvakele hawu bezeli Zakhariya kanti ngokuthandaza yebo bengithandaza yonke leminyaka ngiyakhuka nje bezoloku ngithandaza njengoba nje sivile ekuqaleni kuswane lelikhali bebesaba uNkulunkulu bagcina yonke ethi mfanele uDamgolokolo awusanibonani bazalwane awusanibonani makholwa bebagcina yonke ethi mfanele uDamgolokolo imthandazo yakho ivakele umngakho utawukhulelwa wathi Zakhariya uNkulunkulu enzaba lo ekhuluma wethu ivoice imbuzo uthi ngoba abebuke neproblem abuka iminyaka yakhe abuke sokugugile wathi uNkulunkulu aphinde wathi uNkulunkulu awumfethela isayini wathi uNkulunkulu isayini ndakunika ndawuvala wena umlomo uyamkhuluma mzukwana dala lo mntwana umnika igama lethi uJohane enaleli gama belingazange selibe khona ku-lineage yakoZakhariya ngoba ngesiJuda umntwana bekanika igama lelikhona la ekhaya uyambona uNkulunkulu ukuthi nakasebenza akasebenzi ngezindlela zethu imcabango yakhe iphakeme nezindlela zakhe iphakeme kunethetho ukasipitele kuleni dimension asipitele ezingeni lasina afune ukuthi siphume lokucabanga esikotheleni sicabange ngaphandle kwesikotela lithi iBhayibheli wamnika igama wasithothobela igama uthi uJohane but ngokuthawu kakholwa sawutawuphuma la uvale kumlomo ungasakwazi ukukhuluma nembala
waphumela ngaphandle wakhanza Zakaria ungena khuluma waphuma ngasakwathi ukukhuluma. I don't know why. But uNkulunkulu wakhetha ukuthi ngakuvala umlomo uyokukhuluma emsukwana ukhuluma igama lalomntwana usho ukuthi uJohane and iBhayibheli lithi wakhuluma Elizabeth nabambuza bathi ngibani umntwana wathi uJohane bathi hey akuzama sengakwentele lokho kuthi umlafu wamJohane kufamily yakini wasinakasho njalo bathi lo wayalethana igama jobhala acabanga ukuthi utawubhala kanti ngale langa sengilelanga lekuvuleka kokukhuluma kwakhe wathi uyabhala baqhamuka amagama emlonyeni athi Johane wabakuyisela bakhe ekukhulumeni kwakhe. Uthi misa kahle bazalwane uthi mise lesibusiso sakho kwaqala bathandekayo kunenzaba lesithola number 1 sithola ukuthi laba lababili kuthiwa no verse 6 uthi bebesaba uNkulunkulu both were righteous bebanjani bazalwane bebanjani bathandekayo bebesaba uNkulunkulu bobabili bagcina imiyalo yaNkulunkulu bobabili ngithanda bazalwane lesiqale nabo ngathi uNkulunkulu akawafuna amakhaya nje la khona kuyakhanzakaza bobabili labakhala ekhaya besaba uNkulunkulu akawasa abona nakusonele ngayifuni sathana kulamakhaya kanje nangabe umhlophe lomunye nasilomnyama emnyama nangabe uyalela nomunye ningizima lo muntu akasabhekene akawafunda amakhaya la ukuthi abanekuvumelana kube nekuthula kube nekwesaba uNkulunkulu naso kunendo kakhulu kathi kulamala ngemakhaya lapho sathwa khona uNkulunkulu uhanjwa ngathi indlela yakhe uNkulunkulu. Amen. Kuzwa laba bobabili bebesaba uNkulunkulu. Oh hallelujah. Hallelujah. Baza number 1 we need to position ourselves bazalwane ngekuze sibe ebungcweleni sibe bantu bebungcwele sibe bantu bekwesaba uNkulunkulu nawufunza baseThesalonika beqala sahlukofo lithi lo bungcwele ngilona lo ufuna bathi ukuthi yile jabulisa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu lo siyala ukuthi asibe ngcwele akusilo nsonto akusumfundisi akusibantu lo bungcwele buyinzando ngoba iBhayibheli lithi buyinzando yakhe uNkulunkulu kungcweliswa kwethu. Number 1 position is holiness. And ubungcwele abathandekayo umuntu aphila impilo yakhe kithi. Come along church. Umuntu aphila impilo yakhe lapha kithi. And who's that person? Because ubungcwele umuntu nguJesu. And nasimvumela aphila impilo yakhe kithi, that is holiness. Sinekude ubungcwele obungaqhamuka kithi. Uthe ungcwele lengathiwa nje ungcwele bani ngoba wendana cha ungcwele nguJesu aphila impilo yakhe lapha kithi ngalamanye amagama lapha yesibe khona bazalwane kusekuvumele uJesu aphile impilo yakhe lapha emkhathini wethu impilo emthetho ungabukhona namene zonke labazalwane laba bazalwane besilikhulu lesikhathi lesi ngoba la ngilo 450 years uNkulunkulu angakhulumi lutho kaIsrayeli abayekele bantu bakhe bathi ngicela sikunake bazalwane kulesikhathi sekuyekele ngobantu beNkulunkulu kulesikhathi sekulukhulu kuthe livi kuthe nomprofeti lokhuluma namsebenzisa koNkulunkulu kulukhulu kanje bakhanzakala ifamily yesaba uNkulunkulu ihamba ngethi indlela kaNkulunkulu kulesikhathi lesilikhulu sinekulukhulu ngithi kubakhulu ngithi kunayi lockdown kungathandazi nje inyanga kungenti inyanga hawu ngoba bazalwane anaba sikhulume kuliqiniso uyathi ukuthi kuhlumuka akubithi indandanana uyabona nje langa wakho nje wahlanganyene nebazalwane vele ngolomnye uthi lenzaba yekwahlanganyene uzobudayisa ngalomphefumulo wakho uyathengisa ngakho ngoba the moment ungahlanganyeli lebazalwane nawe ubakhe lesipho nangethi inkonzo nangegrace nangethi yona uNkulunkulu nabo bakwakhe ukhona into lekhweshayo uyakhwesha kancane kancane sanibonana zonke sanibonana inkonzweni awukhweshi kakhulu but uyakhwesha kancane kancane uyakhwesha utawuphose kuphuma inhlamba ungagcini inhlamba uyahamba awuhambi kakhulu hamba kancane kancane because they know I design uNkulunkulu wayimisa ukuthi nasihlangana siyakhuthaza nasihlangana siyavusetela nasihlangana siyasitana awuphuma ufunje umuntu ongethe enkonzweni nawuthi enkonzweni nisakhona enkonzweni but le family lebaza yemela sikhathi sesomiso leminyaka lekwaba abengakhuluma uNkulunkulu but kusiba khona lapha ekhaya awunise khona enkonzweni bazalwane
kwaba nefamily lesaba uNkulunkulu ligcina iminyalo yaNkulunkulu kuleso sikhathi sesiNkulunkulu akakhulumi uNkulunkulu akendini but wayikhanza ifamily amadoda ungathi uyasukuma uNkulunkulu ezulwini uthi sengifuna umuntu emhlabeni lengaveta ngaye nami nasigijima sami lesitawumemethela sithi lungisani indlela yenkosi nase sigijima sami ngasibeka kuphi nakasukuma uNkulunkulu athi uyahlula emhlabeni wakhanza ifamily yakaZakhariya. And the family lebazalwane yayihamba ngekungcwele nje inato tinkinga ngoba lesinye isikhathi tinkinga tinemkhuba ukuthi tibe excuse yengaphili kungcwele. Tinemkhuba tinkinga yekusisusa ekukhondeni tinemkhuba tinkinga ukuthi tibe excuse tibe sizathu enough ukuthi hayi mina ngabiye vele ngeke ngaphila. God will understand me. My situation does not allow me to live a holy life. I have to compromise somehow. The symbol for this uvumela some compromise. Labazana bebengaba nazo sizathu awunize khona isophetha khona. Bebengaba nazo yini bazalwane? Njengoba singaba nazo sizathu ngoba uyabona beyilukhulu lenzaba ukuthi bethi umfana. Ngoba ngicela ukuniletha to talent to understand. Lenzaba ekuba bethi umfana 1. Now uthi umfana kulesikhathi lesiport satheka njengomuntu lokuqala ekusiwe cast. Oh, umfundisi uqala kusiwe umpriest. Ngoba nalo uqhamuka kampriest, nalo uqhamuka kampriest eliBhayibheli lisho lona lesi bebaphila impilo kwesaba uNkulunkulu, bagcina imiyalo yaNkulunkulu. Bathi noma banjalo kuthi umfana. Abantu ababuka umhlabeni bazi baqale kusiwe labantu. Ngalamanye amagama abazalwa kuphila impilo lengcwele akubeni wena ube immune to suffering and problems. Ngalamanye amagama noma uphila impilo lengcwele utawuba nayo tinkinga. Akusho ukuthi nawuphila impilo lengcwele ungeke ube nenkinga. Futhi ungathi iBhayibheli likhuluma kahle lithi lolungile uhlala jima ethi inhlupheko. Lokusho ukuthi ngathi lo ngcwele uthi bathi nginayo inkinga takhe. Enletinkinga akikhazi ukuthi lo muntu unenkinga kwayena. Awusanibonani sompela. Sanibonani enkonzweni. Yemakho tinkinga thisho ukuthi awusi right. Nalaba right baba nato tinkinga. It doesn't mean when you're facing problem. Ngoba inkulumo yaSathane levela kutshela ukuthi letinkinga unato nje kulosindaba usi-right. Akhumbule tonto takho. Akusitonke tinkinga lekuhlupheka lebaba nako bantu ngoba badoni. Lesinye isikhathi iBhayibheli lithi letilimo letivivinyo uNkulunkulu uyakusebenzisa kuhlola bungiko bekukholwa kwethu. Ngilesikufunza ngokuqala kulesikhapho uthi akusiso ngesikhathi abantu abayethu inkinga ngoba badonde ngoba bathehluleke noma ekukholele bangakwendi kahle akusiso ngesikhathi la kanjalo khona bakhona abantu abayethu njengathi inkulu bandeni kuyathi labayethu inkonzo lebanayo ngeke ngalalela lomnye umfundisi khuluma nje lenye iprograms basho bamchaza lo bamusho emva kweso bathi ke lona lomunye asachaza nje story sakhe sekuthi ukhona la kwakufuna eSouth Africa vele kuba nathi sesinato inkinga mina nje ngizengikhumbule le mfana sithanda ukukholwa usinziswa ukukholwa bekukukholwa bekude lemihlolo ukuthi uyawukhanzela lomnye loshumayelako ashumayela kodwa nje aphila yonke impilo ephila ngabanye abantu ngeke futhi awese kunalaba labanye abantu eSouth Africa kuningi lokho bangakudubula nje bakubulalele ukuthi ushumayela lebangafuni ukukufa so uyachaza umfundisi naye ukuthi ugraduate inhlavu wakhethwa yini emanga lamakhulu wakhelwa emanga tinguza temanga mina sengiyananze phela lento imethi akusibo bonke abantu bazana abahlupheka ngoba badoni nizakhona enkonzweni nabanye abantu ukuhlola lokulungile kuba lokukholwa nabanye abantu bahluphekela inkonzo lebanayo awunizakhona kodwa sonke nizakhona zonke kuba labafundi baJesu bakhanza indoda bathi kungani batali bakhe nibonani batali wathi Jesu kude lo kodwa lo kwendela ukuthi athunyiswe uNkulunkulu ikhona inhlupheko lethenti ukuthi lathi awuthunyiswa ngato uNkulunkulu ikhona uNkulunkulu lengenisho ake ngiphize ngisho namhla greater the odds greater the glory nangabe letinto tiyangathi tiyathi bathi imbi kakhulu nalolu thumo laNkulunkulu luba likhulu akusibonke abantu labahluphekayo ngoba bathoni nisakhona kozwena kuswa le family lena
ifamily lebengcwele sengishito ke bazali ngithi yabona sathana nakuthiwa kunama families la ngafuni ama family la njengala akawafuni nje ethi la emhlabeni akawafuni baba la emhlabeni udlangise kakhulu lokwehlukana ukuthi vele nje nangabe sengitsiniwe hayi sengitsiniwe huma shiya shintshe utholela umunye sanibonani bazalwane ngizithe longatholi umntwana 1 bekubunyushwa njengesicalekiso 2 kwakubunyushwa njengani bekuyiground ye-divorce lokusho ukuthi nangabe nje umntwana ngamtholi umntwana bekunelilungelo leliphelele bengemukeleka ku-society nangimelahla ngithi hayi vele akatholi bantwana lo ngiyamlahla kahambe ngofuna lo othola abantwana bengemukeleka ngaleso sikhathi. But look at the family. Baqhubeka bahlala ndzawonye baqhubeka besaba uNkulunkulu baqhubeka dikhona inkinga baqhubeka bangekho abantwana baqhubeka bakhonda uNkulunkulu. Awuzanibonani bakhona esontweni sanibonani esontweni uzwa bese babadzala ngize lesinye isikhathi enye inkinga uNkulunkulu uyatiyekela wazi lo mzala umkhokheli ngenyanga sengiya kwendela yazi uNkulunkulu ngisayipheka ngifuna ivuthwe ngifuna into njani ngeke ngiyiphakile emhlaba angithi ngoba bekhona bafike phela futhi kuyendeka lesikhathi wathi sibasitse laba kuthiwa bese babadzala ngibabekisele bazana ngathi lapha eKFC nangabe ziya order lo order labo straight wise 2 utawungena masinyane angene emva kwamphathi bamnike kucala ngisala lapha order ibhakede ngoba nalo likhulu order lami nalokuma kwami kuba kuthanyanyana nawubuka lendzaba yaka Elizabeth nalokanya levele sasesikuya inkulu lento leyayitha ngoba kwakuthi umuntu lotawuhamba embi kwaJesu uswa yiforana ngumemetele uthi nayi inkosi lungisanti indlela yenkosi phendukana lotawuhamba embi kwaJesu amemetele Jesu lithi iBhayibheli uyawubuyisa lathi inhlitiyo tani tabobabe kuma madvodzana lithi leBhayibheli nalikhuluma ngaye uyawugcwaliswa ngamoya asesesiswini. This was a special child awumntwana special. But buka lesikhathi lebasilethe. Amen. Amen. Sesike simabe bazala kwecala ebungcwele ngoba kuyimithando yaNkulunkulu ukungcweliswa kwethu. Sesishito lokuthi noma singcwele bazalwane singacabanga ukuthi ubungcwele sebeyongenda ukuthi mina ngingafike kathi inhlupheko ngida ukuhlangana nethi inhlupheko ngingcwele awunisekhona inkonzweni. Amen. Nisekhona esontweni bazalwane. Nithi izathu lethi nenta uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu but ngikuphi la sima khona sima ekuchubekele ekukhontela. We need to continue serving. Le family lena kuthiwa noma kwakuka nje yaqhubeka Zakaria sengishito ukuthi wadliwa waqhubeka wakhonda noma bathi uqalekisiwe noma bathi vela ngamlahla but waqhubeka wakhonda. Sangishito bathanda yawo tingingathi nemkhuba yokubayekelisa abantu tindlo lobathendayo tingingathi nemkhuba yokubayekelisa abantu kukhonda ngengathi laba besinawo area ngathi laba yamele tinginga babalekela nebantu bebahlithi nabo akusathane no ungathi sebayathi bonke abantu ngale nkinga yakho nasesontweni sebayathi bonke kungcono nje akasithele kule la khona kanti nanisithele ngalapha utawukhipha sagila lesikhulu akuganzaye. Ungashinji nemasonto ungaquestion abantu lokwazi uphila nabo ngoba sawunethinking because ufuna ukubulala sala nathi beyala ke imisibezo bangithu ungaze bathi bonga ukade uzaona abantu kude kusinalo ngenako ukuthi nalo vile nje kude lo vile futhi kude nalo ngenako lo nethinking abantu bathu but Satan uyavama lokwakha into lengekho athi bakubonile bonke bevile leso nto utawuthi yaqhamuka nje bonke bathi ayababuke ukhange sine siyakujabulela sesiyakuwe ubabonile besingakethi kanjalo sine ngile nkinga iyakhuluma ngoba inkinga inenkinga ukuthi iyakhuluma ineliphimbo lekhuluma iyakhuluma nekhathi lomnikazi wayo lokakuvusela nje akakuvusela lokakuqhawula nje bengaqhawula lokakubuka nje bengabuki bekakubonile inkinga inenkinga yokuthi iyakhuluma kulomnikazi wayo awuzanibona ngesondela. But ngiyayithanda ifamily yakaZakaria ukuthi yazi noma ikhuluma inkinga bathi niqalekisiwe kunjenge baqhubeka bakhonda kwaze wazathi qhubekelani ekujuleni
Uyanalena Kubegelani Kubegelani Eguchuleni ngoba sitawuvuna ngesikhathi ungaqala uvumele inkinga ukuthi yabona ngoba lenkinga le ngiyayekela manje Thixo lo uthenda qhubeka ke utshela makhelwane aqhubeke makhelwane because your blessing is coming and that blessing yakho fanele ukukhanza uhamba ayikakhanzi sewungekho endzaweni yesikhosiso ayikakhanzi sewusukile ayikakhanzi sewuyekele qhubeka neThixo bonke qhubeka uthenda and your blessing is going to come. And it's going to find you. Ukhubeka newena Thixo lethile. Musuyekela wena Thixo uthena ngoba kunethi inkinga. No. Sangishito inkinga inethi inkinga yokukhuluma uthethe ukukhuluma. Inkinga inethi inkinga tekokususa kubantu bokwatayele. Ikhulume ulimi lolunye. Ikuyekeze nekwenta Thixo loba uthena into lezi. Ngiyayekela ke manje ngoba sekunale inkinga le. Bathi namhlanje say qhubekele ekuthuleni ake ubuke makhelwane kunaye makhelwane qhubekele ekuthuleni makhelwane listen Bible na ifika ingelosi ithi kuZakaria umthandazo wakho uvake lokusho kuZakaria bekavela thandaza yonke leminyaka bekena njani basalwa lethi into bazazi ngeke sithandaze kanye tifuna sithandaze sinconcothe iminyaka solosithandaza ngoba bethu sithandaze singayekele lethi into kukhona into lokuthandaza kanye awuNkulunkulu avela kuvelele akumazi but kwathi into yothandaza iminyaka utithandaze nesakhona bazalwa usujapa ngekuthi ngiyathandaze but kwathi into yofuna ukuthi ithandazele for longer periods uthandaze sibe sithe isikhathi ukuthandaza so ngomcwa ukuthi sibe persistent emthandazweni siphikelele njengalomake lokho ayagcina ithi judge ngoba uyaphuphisa lo make siphikelele size sikuthole lokho lesicela kuNkulunkulu kukhona into lethuna kuphikelele emthandazweni haleluya listen Bible Zakaria wasinayiqhamuka ingelosi ethi Zakaria uvakele umthandazo wakho utawukhulelwa oh Zakaria wazi Zakaria oh lenkinga lengaba angithi nje bazalwana uyathi usinakunika sethembiso ngoNkulunkulu liningi lethu alibuki lesethembiso libuka lenkinga oh lenkinga lengaba labanye bebangabuki lenkinga base uNkulunkulu nginika isign ngawuthemba ngakho ukuthi vele le ngilo shop utawuyenda esikhundleni sekukhona ngitsini bazalwana lezi yethe Thixo nasakhulumile uNkulunkulu bamba sethembiso yekela kuba lekukhuluma lenkinga bathalo bamba sethembiso saNkulunkulu msufuna nesign yebo kulesi sikhathi litawuvela lifu lelincane ulibone usinalo lifu lelincane njengoba ingcebo yemprofeti yasho but lesi sikhathi kude lifu litawuvela utawukhuluma lifu uNkulunkulu bamba lelifu yekela kuba msufuna isign salubamba lelifu uthi ukhulumile umlomo longakucala ma so ukhulumile lo wethembisako bese uyafeza so ukhulumile lovusa lokufile bese uyaphila so ukhulumile lokukhuluma lokungekho ezifu kukhona so ukhuluma balelive don't focus on the problem but hold on to his promises Zakaria wamshaya uNkulunkulu wamshayela ukuthi ude ukukhola ngoba wabuka lenkinga wathi ngeke bathi uNkulunkulu isign lentamnikana nakuvala umlomo uyawuzokhuluma kuzuka nabelekwa nomphaka because wehluleke ukukhola sethembiso saNkulunkulu ngitheni bazalwane
asimene tethembisweni kaNkulunkulu, asibambelele tethembisweni kaNkulunkulu, asimkholwe uNkulunkulu ngoba ukukholwa usandla lesimvukela ngaso tintho uNkulunkulu, ukukholwa kungilesinyathelo lesisithatha nasesibheke tethembisweni kaNkulunkulu, ukukholwa kungilokuma la kule tethembiso kaNkulunkulu, ukukholwa bathandekayo uyakudisregard lokubona, akunenzaba ukuthi kubona, akunenzaba ukuthi kuvani, kodwa ukukholwa ireality ekukholweni live kaNkulunkulu. Nakusakunene nasibambelele kuyo sibe kuyo live kaNkulunkulu regardless of what we see and what we touch. Because if faith nakusona reality yathiko yakubivela uNkulunkulu. That is why uNkulunkulu wamshaya Zakaria ngoba Zakaria wabuka lenkinga esikhundleni sekuthi abambe sethembiso saNkulunkulu, abambelele evini laNkulunkulu. I am saying to somebody in this house, nakusakunene ufuna ubambelele kuyo, it is not looking at your problem ukuthi inkulu kangakanani, injani njani, inkulu lenkinga yathi uNkulunkulu ngathi I understand. Mina sengibhukile uNkulunkulu. Senjani mina? Yekela ukuguga sanibamba live lasalikhuluma uNkulunkulu. Mase ngiyamuva lo Elizabeth sengahlabela ngakusasa sesakafikile umntana athi inkosi yena njalo emhleni leyangibuka yalisusa ihlazo la. But kuyafika nini lokho? Kuyafika lokho kubantu labatawubambelela evini laNkulunkulu bangabuki bukhulu benkinga, bangafune ama signs, but bathi sewukhulumile lo umlomo lo ngaqale bangasengibamba live la. Asibele nyawo simbonge uNkulunkulu. Kubekelane, kubekelane. Persistent problem. But I want to say to them, just continue. Don't give up. Keep doing God. To the ega. What focus in your game? Papa said service or something. Because wabuga lenginga vele vele uzutube. Wabuga lenginga vele wabalele. Wabuga lenginga itakuchekune mapipo that come down lenginga. But what you need to do is to hold on to the promise, don't focus on the problem, but focus on the promise of God. Kuna sasa biso saNkulunkulu. So khulumile uNkulunkulu. Wathi namhlanje ngiyangilethile impendulo. Akakhanze uNkulunkulu senza wena yakho uchube. Wayekele kodwa lo. Obuyawuvuna esikhathi lesifanele. Kambe ukhalo simfundisi ngicela umthandazo bese ngiyengeke. Ngicela umthandazo ngamkholo uNkulunkulu kanti ukhulumile empilweni yami but ngangamkholo. Bengicela namhla ubuyele kwendeni lethu. Bengicela namhla uSinkosi nelekelele yanzisa ukukholwa kwami. Bengicela namhla ukuthi yathi ngiyabuyela unemanga Sathane. Lethingo lemthiyekele ngiyabuyela ngiyawude. Lethingo lemthiyekele ngiyoqhubeka natho. The devil is a liar. I will continue. I will serve the Lord. Angeke ngiyeke lekhonta uNkulunkulu benza izinkinga. Ukhona lo njalo nasithandaza simthandazele bathandeka. Uyaveta sande kuze usikufake emthandazweni. Siyabonga abazali inkosi ayinami, inkosi ayinibusise. Babele ngcwele, these are your children. You know them. Know them by name.
wathi nenombolo ethindwe letaba babe longcwele wanalaba khona wathi betindwe lethi bayekelisile ngiyathandaza ngegama lika Jesu ukukhonda malongcwele baqinise ngoba nguwe kuphela lokwathi kuqinisa umuntu nguwe kuphela Nkosi lokwathi kubuyisela umuntu nguwe kuphela Nkosi lokwathi kusakha ngoba uyasakha uyakhumbula lesabunjwa ngelibunga babe longcwele ngiyathandaza nabantwana bakho naka lo Nkosi uyakwatla kweswele naka nalo Nkosi ayathi isizimo sakhe nalona mnake baphumusa Nkosi lokuzima wathi impilo tabo ngegama lika Jesu bekhale baphakamise babusise egameni lika Jesu Nkosi babe siyabonga kuze uNkulunkulu lo wethembekile uNkulunkulu lo nemusa uyawubusisa abantwana bakho sisaphuma kulenzawo sezindla nelivi lakho uNkulunkulu wethu longcwele uyawubusisa abantwana bakho babusise emngeneni babusise ekuphumeni babusise ensimini babusise edolobheni babusise in their workplaces babusise Nkosi ngegama lika Jesu naleba kwendawo wende kuqhume remember our prayers in the mighty name of Jesus and turn around our situations Lord we wait for that day that is coming Langa lilanga ngilekelele malanga lilanga lekhunjula kwethu ngegama lika Jesu busisa abantwana bakho ngamunye nangamunye egameni la Jesu singafocus in our situations but sibambelele ethembisweni takho uNkulunkulu wethu longcwele ngoba lo wethembisile wethembekile lo wethembisile unemandla kukwenda nangethulu kwalowo la wethembisile naloko lesingakucabanga thina siyabonga Nkosi sibusise nalamuhla sibusise Nkosi naleli viki libe liviki lelibusisekile empilweni tethu libe liviki lesibusiso sakho uyayimbathisa abantwana bakho ingubo yemfuthumalo yakho uvikele lomncane uvikele lomdala unake izimo tethu ngegama lika Jesu Kristu babe siyabonga uyawuphilisa labagulako emitimbeni Nkosi emiphefumulweni emoyeni kuthula kwakho lokwenza understanding uyawubusa empilweni zabantwana bakho egameni la Jesu kuthula kwakho Nkosi nenhlanganyelo yamalongcwele ayibe nebantwana bakho ngamunye nangamunye etinzaweni zonke egameni la Jesu Kristu Nkosi siyabonga libandla alize amen siyabonga